Hello everybody, I am Pranali Deshmukh. We are going to learn about general anesthetic. So what is mean by general anesthetics? General anesthetic produce or causes first unconsciousness. General anesthetics causes unconsciousness. Unconsciousness. Second, when we have given general anesthetic, then the entire body undergoes anesthesia. Entire body, not only the specific part of the body, entire body undergoes anesthesia. Okay, so what is meant by general anesthetic? General anesthetic drugs produce or causes the unconsciousness, and when we have given general anesthetic, then the entire body undergoes anesthesia. Not only the specific part of the body produce anesthesia, entire body undergoes the anesthesia. So there are two types of general anesthetic, or the classification of general anesthetic. Okay, then general anesthetic divided into mainly two parts. First one is the intravenous general anesthetic, and the second one is the inhalation general anesthetic. First one is the intravenous general anesthetic, and second one is the inhalation general anesthetics. So intravenous general anesthetic we also call the inducing agent. Okay, and the inhalation general anesthetic we call the maintenance agent. Okay, so in intravenous general anesthetic, examples are sodium thiopentone, then second one is the propofol, and third one is the ketamine. Okay, so once again I repeat here, general anesthetic drugs divided into mainly two parts. Okay, intravenous general anesthetic we also call the inducing agent, and the second one is the inhalation general anesthetic we call the maintenance agent. So first, when we give intravenous general anesthetic, so the patient become the, or the person become the unconsciousness, and after that when we give the inhalation general anesthetic, what is the purpose of inhalation general anesthetic? To maintain the unconsciousness. Okay, that is the intravenous general anesthetic we call the inducing agent. Here only we induce the anesthesia, and the inhalation general anesthetic, what they work, they maintain that patient unconsciousness. Okay, inducing and maintenance. Intravenous only induce anesthesia, and inhalation general anesthetic drug maintain that the person unconscious. So the surgery going smoothly. Okay, then there are four stages of general anesthetic drug. Okay, understood everybody? We have two things. One is the we induce anesthesia by using the intravenous general anesthetic drug, and by using inhalation general anesthetic we maintain that anesthesia. Okay, that's why intravenous general anesthetic we call the inducing agent, and the inhalation general anesthetic we call maintenance agent. Okay, then there are four stages of the general anesthetic drug. Okay, in that first, stages of general anesthetic drug. In that first, stage 1 is the analgesia.
So in this stage patients start getting the drowsiness. Okay, in this stage analgesia, that is the, in this stage patient start getting the drowsiness, patient become feel like the drowsiness. Okay, patient start getting drowsiness. Then second stage, stage 2, excitement. In this stage respiration become irregular and also the heart rate become irregular, both respiration and also the heart rate. Respiration and heart rate became irregular. First stage is the analgesia. In this stage patients start getting the drowsiness, and in stage 2 that phase stage we call the excitement stage, and in this stage the respiration and the heart rate become the irregular. Then stage number 3 is the surgical. Okay, in this stage the almost pain is not getting there. Okay, patient does not feel pain, almost pain is not getting there. And fourth one is the impending death. Stage number 4, impending death. But we don't want this stage, because in this stage respiration and circulation fails, and there is a patient death is also produced. That's why we don't want this stage. We don't want this stage because respiration and circulation respiration and circulation fail, and patient death is occur. Okay, so in all the 4 stages we want only the, or up to the stage 3. Okay, we don't want the stage number 4, impending death, because in this stage the respiration and circulation fail and patient death is occur. So the ideal anesthetic should causes the only first 3 stages, not 4. We don't want stage number 4 because respiration and circulation fail in this stage and patient death is occur. So once again I repeat here, stages of general anesthesia. Stage number 1, analgesia. Patient start getting drowsiness. That is the drowsiness, that is the patient produce calmness. Okay, and stage number 2, excitement, that is the respiration and heart rate become irregular in this stage. And third one is the surgical. In this stage we do the major operation. Stage number 3, for the major surgical operation, we do major surgical operation in stage number 3, and we don't want the stage number 4 because the respiration and circulation fail and patient death is occur. Okay, so once again I repeat, the general anesthetic drugs are those which produce unconsciousness, and
इथं काय होतं की एंटायर बॉडी अंडरगोज द ॲनास्थेशिया. इथं कुठलाही स्पेसिफिक बॉडीचा पार्ट ॲनास्थेशिया प्रोड्यूस होत नाही. स्पेसिफिक बॉडीच्या पार्टमध्ये ॲनास्थेशिया प्रोड्यूस होत नाही, तर एंटायर बॉडी आपली ॲनास्थाईज झालेली असते. ओके. देन जनरल ॲनास्थेटिकचं क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्समध्ये डिव्हाइड केलेलं आहे. फर्स्ट वन इज द इंट्राव्हेनस अँड द सेकंड वन इज द इनहालेशन. इंट्राव्हेनस जनरल ॲनास्थेटिकला आपण काय म्हणतो, इंडोसिंग एजंट. इंडोसिंग एजंट म्हणजे ओन्ली आपण कशासाठी देतो तर ॲनास्थेशिया इंड्यूस करण्यासाठी देतो. ओके. आणि इनहालेशन जनरल ॲनास्थेटिक कशासाठी देतो, तर इंड्यूस झालेली ॲनास्थेशिया आपल्याला काय करायची, जोपर्यंत ते ऑपरेशन कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत ते आपल्याला काय करावं लागेल, त्या पेशंटला अनकॉन्शियस ठेवावं लागेल. म्हणजे ती ॲनास्थेशिया मेंटेन झाली पाहिजे. म्हणून इंट्राव्हेनस जनरल ॲनास्थेटिक आपण देतो फक्त ॲनास्थेशिया इंड्यूस करण्यासाठी. आणि जी ॲनास्थेशिया प्रोड्यूस झालेली आहे ती मेंटेन करायचं कोण काम करतं, तर इनहालेशन जनरल ॲनास्थेटिक. ओके. तर इंट्राव्हेनस जनरल ॲनास्थेटिकचे एक्झाम्पल आहेत सोडियम थायोपेंटेन, प्रोपोफोल अँड देन कीटामाइन. नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ जनरल ॲनास्थेटिक. स्टेज नंबर 1 analgesia. Second one is the excitement. Third one is the surgical and fourth one is the impending death. स्टेज नंबर 1मध्ये काय होतं, तर ॲनाल्जेसिया प्रोड्यूस होतो. म्हणजे ह्या स्टेजमध्ये पेशंटला काय होतं प्रोड्यूस, ड्राउजीनेस. म्हणजे थोडक्यात काय होतं, त्याला कंटाळवाणं थोडंसं इथं पेशंटला बनवलं जातं, कारण त्याची बॉडी काय व्हायला सुरुवात झालेली आहे, ॲनास्थाईज व्हायला सुरुवात झालेली आहे. ओके. फर्स्ट स्टेजमध्ये. सेकंड स्टेजला काय म्हणतो आपण, एक्साइटमेंट. ह्या स्टेजमध्ये काय झालेलं असतं, तर पेशंटचं रेस्पायरेशन असेल किंवा हार्ट रेट असतील ते काय झाले, तर इरेग्युलर असतात. त्यामुळे ही स्टेज आपण सर्जिकल ऑपरेशनसाठी यूज करू शकत नाही, कारण ह्या फेजमध्ये पेशंटचं रेस्पायरेशन असेल किंवा हार्ट रेट असेल ते इरेग्युलर असतात, नॉर्मल नसतात. म्हणून स्टेज 2 आपण मेजर सर्जिकल ऑपरेशनसाठी यूज करत नाही. मग कुठली आपण स्टेज वापरतो फॉर द मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, किंवा कुठल्या स्टेजमध्ये आपण ऑपरेशन करू शकतो, सर्जरी करू शकतो, तर कुठल्या स्टेज नंबर 3मध्ये त्याला आपण म्हणतो सर्जिकल. अँड दिस स्टेज इज युज्ड फॉर द मेजर सर्जिकल ऑपरेशन बिकॉज ऑलमोस्ट पेन इज नॉट गेटिंग देअर. इथं कुठलेही त्या पेशंटला पेन जाणवत नसतात, तो पूर्ण अनकॉन्शियस असतो. ओके. त्याच्यामुळे स्टेज नंबर 3 असते ती आपण सर्जिकल किंवा मेजर सर्जिकल ऑपरेशनसाठी वापरतो. स्टेज नंबर 4मध्ये काय होतं, की त्या पेशंटचं रेस्पायरेशन किंवा सर्क्युलेशन टोटली फेल झालेलं असतं आणि त्यामुळं काय होऊ शकतं, त्या पेशंटची डेथ होऊ शकते. त्यामुळं आपल्याला स्टेज नंबर 4 नको आहे. आपल्याला वी डोंट वॉन्ट दी स्टेज नंबर 4. वी वॉन्ट ओनली दी अप टू स्टेज 1 to stage 2 and stage 3. Okay. So in ideal characteristic of general anesthetic and the drug produce that anesthesia shows only the stage 1 to stage 3 characteristic. Okay. We don't want the stage 4 because in this stage respiration and circulation fail and patient death is occur. Okay. Then first we will see about the intravenous general anesthetic, sodium thiopentone. Intravenous general anesthetic, example sodium thiopentone. Okay. So what is the properties of sodium thiopentone? So sodium thiopentone is the lipophilic. Sodium thiopentone is the lipophilic. Okay. That is the highly lipid soluble. Lipophilic, that is the highly lipid soluble. So when we give or we have given sodium thiopentane. So when we given sodium thiopentane, so sodium thiopentane enter into the brain. Okay. Suppose this is the brain. This is the brain. Okay. Then
in brain contain the neuron. Okay, and through brain blood vessel is going there. Okay, so sodium thiopentane is the lipophilic. So when sodium thiopentane enter into the brain, sodium thiopentane. Okay, so first it can cross the barrier. First it can cross the barrier and reach the brain. Sodium thiopentane comes into the blood, okay, and then it cross the barrier and reach to the neuron, okay, reach to the neuron, because it is the lipophilic, and our blood brain barrier also the lipophilic. So benefit of lipophilic is the because our BBB, that is the blood brain barrier, also lipophilic in nature. That's why sodium thiopentane come into the blood and this cross the barrier and reach to the neuron, and fast it shows fast, it produce anesthesia fastly. Okay, but after that it comes again in blood. Okay, first what he do, first it cross the barrier and reaches the neuron, okay, and then again from the neuron it comes into the blood, again it comes into the blood. After that it comes again into the blood and going outside of the brain, and after that it going outside the brain and go to the brain to going outside the brain and go to the less vascular area. Less vascular area, that is the adipose tissue, where less blood vessel. Okay, so when it goes outside the brain, then thiopentane sodium became the inactive. When it is in the brain, or then it is active, but when it goes outside the brain, then it become the inactive, and patient become conscious, and then patient became conscious. Okay, so thiopentane shows, or sodium thiopentane shows redistribution phenomena. Redistribution. What is mean by redistribution? First it goes to the neuron. Okay, go to the neuron, and then second is the go to the adipose tissue muscle. Okay, adipose tissue muscle, where the less blood vessel is there. Okay, once again I repeat here, intravenous general anesthetic example is the sodium thiopentane. Okay, sodium thiopentane is the highly lipid soluble drug, or the lipophilic drug. So when we have given sodium thiopentane, so what sodium thiopentane do? First it enter into the blood. Okay, it enter into the blood vessel, and via blood vessel it cross the this barrier and reaches to the neuron. Okay, but after it reaches to the neuron, it again reaches to the neuron and shows action, but after that it comes again into the blood. Okay, after that it comes again into the blood and going outside the brain, and when it going outside the brain, it goes to the adipose tissue, where is the less blood vessel. Okay, so it shows two phenomena, or it shows redistribution phenomena. Redistribution means first it goes to the, when it comes into the blood, first it goes to the neuron, and then second it shows action and comes into the blood, and via blood it goes to the adipose tissue. So that phenomena we call the redistribution phenomena. Okay, सो सोडियम थायोपेंटन त्याची प्रॉपर्टी आहे लिपोफिलिक. लिपोफिलिक दॅट इज द हायली लिपिड सोल्युबल ड्रग.
जेव्हा आपण सोडियम थायोपेंटोन देतो ओके, त्यावेळेस ते ब्लडमध्ये येतं. ब्लडमध्ये आल्यानंतर ओके, हा आहे आपला ब्रेनमध्ये काय असतात, इथं न्यूरॉन्स असतात आणि ही आहे आपली ब्लड वेसल. मग जेव्हा सोडियम थायोपेंटन ब्लडमध्ये येतो त्यावेळेस हे काय करतो, बॅरियर हा क्रॉस करतो. बॅरियर क्रॉस करून तो कुठं जातो, आपल्या न्यूरॉन्सकडे जातो आणि न्यूरॉन्सकडे जाऊन तो काय करतो, आपली ॲक्शन दाखवतो आणि फास्ट ॲक्शन दाखवतो ओके. आणि आफ्टर ॲक्शन दाखवल्यानंतर तो परत कुठे येतो, परत आपल्या ब्लडमध्ये येतो ओके. आणि ब्लडमधून परत तो काय करतो, ब्रेनच्या आउटसाईडला जातो म्हणजे कुठं जातो, तर तो ॲडिपस टिश्यूमध्ये जातो ओके. म्हणून इथं काय म्हटलं आहे की सोडियम थायोपेंटन रिडिस्ट्रीब्युशन फिनॉमेना दाखवतो. रिडिस्ट्रीब्युशन म्हणजे पहिल्यांदा तो ब्लडमधून न्यूरॉनकडे जातो, न्यूरॉनमधून परत ब्लडमध्ये येऊन ब्लडमधून परत तो ॲडिपस टिश्यूकडे जातो, म्हणजे इथं रिडिस्ट्रीब्युशन फिनॉमेना दिसतो आपल्याला ओके. आणि जेव्हा तो काय होतो, ब्रेनच्या आउटसाईडला येतो त्यावेळेस पेशंट काय होतो, कॉन्शियस. जेव्हा सोडियम थायोपेंटन न्यूरॉनकडे जातो त्यावेळेस त्याची काय ॲक्शन आहे की अनकॉन्शियस प्रोड्यूस करायचा पेशंटला. पण जेव्हा तो ब्रेनच्या आउटसाईडला जातो त्यावेळेस तो काय होतो, पेशंटला काय करतो, कॉन्शियसपणा आपल्याला यायला लागतो ओके. देन नेक्स्ट drug is the propofol. We will see in tomorrow lecture. Thank you so much. If you are getting points or loving my video, then please keep supporting, like, share, comment and subscribe. Thank you.